Nous gagnons la belle Johyko. Allô, bonsoir. Ça, c'est troisième show Johyko avec Coming Through America avec succès. Yep. Et puis les opposés. Oui. La privée sous nous avec popularité, mais Kounia, on dit clairement que un pile monde beaucoup découvrir. Yo vinn garder, yo ouais talent, mais j'en te dis moi, ou bien tout ça c'est troisième show. Yes. Vous parlez plus anglais que créole? I do. Vous parlez plus chinois qu'anglais? C'est vrai. Vous parlez plus espagnol que chinois? Un poquito, sí. Ah, Konnichiwa. Kounia, si c'est troisième fois ou sous stage avec tout le artiste ça yo, vous connaissez ça continuer. Est-ce que pour même dans 5 ans, 6 ans, ça a une carrière qui professionnelle pour vous normalement? It's a possibility. It is. I think about it sometimes. For me, this is something I just do naturally. So I love it. I have a good time. But I've never thought about it as a professional route. But possibly. And what is the professional route that you have been thinking about? That is your plan A? Currently, I'm actually in the process of being a police officer, actually. Oh, Yeah, very good. so that's where I am right now. But So this- law enforcement. law enforcement, And most certainly. You are how much longer you have to be in school for that? I actually already went to school for it. I have my bachelor's in criminal justice. I just had to take my test, which I did already. So I did my physical test, my exam, and my swim test. I just need to apply. Need to apply, and that will be in what area, what state? Florida. Florida? Definitely South Florida. Definitely. So, moi que ou définitivement un talent pour showbiz. You think so? Of course, of You course. saw me out there? Oh oui. Ou paraît dans n'importe 4 Scenes? 4 scènes, 4 qui j'en dis ça Okay. dans le monde théâtre. Bagon, you know. OK. Si c'est donc question loi me déposer, tu connais. I would know it. Mais vous dites vous faites commencer. So Oh, Kounia the là. skits. Oh, skits. Yes. That's the word. So I showed up in Four or five of them. skits. Four Yeah. of them. So you in there. This is second nature. Yeah, it is. And again, a lot of people ask me, why don't I just go full blown with it? I don't know. And it's so funny because growing up, acting was something I always did in middle school, high school. I'm definitely full of personality. But I don't know. It's something to think about now. Definitely. Et Johyko, Yes. non vraiment belle Merci. et elle est vraiment unique. Mhm. Je crois que la première fois que je dans le monde, elle est Johyko. I'm the only one. Et je pense que parents peut-être pour me honnête avec eux, parents c'est africain. Même dire africain qui sorti en Afrique et qui vient fort Haïti. Est-ce que T'as pensé ça? est-ce que c'est africain parents ou bien yo joine dans un texte africain ou bien est-ce que son nom qui gon l'autre bagaille derrière? Vous connaissez qui gens haïtiens? Yo prend nos papa, yo prend nos maman, yo mettez l'ensemble, and then boom, that's my name. Okay. So my dad c'est Joseph Lié. My mom c'est Marie-Claude, but yo elle Iko. So yo mettez Joe, yo mettez Iko, Johyko. Johyko, wow. Vraiment intéressant. Johyko, je crois après encore sur stage et puis je crois encore si ma pour sur 75 là me font speed et puis tout moi la police pareil. License and registration, please. Non, je ne vais pas dire ça, non. Je ne vais pas dire que c'est vous-même Okay. qui avez venu me ticket, non. Now I'm gonna let you go. Mais quand il y a si un ticket, je vais dire que non. I don't know. I need my job. No, I don't know if I can help you. Bon, j'ai plein de questions pour vous. Quand il y a ça veut dire, sous son police officer, pas qu'à un monde pour qu'on ait un petit passe. We could work on it. Yeah. We could work on it. Vous entendez, pour me le bon. Nous avec Johyko,
C'est un bel monde, bel nom. Johyko! N'a salué tout le monde qui a regardé nous. Lapawol. Qui j'ai fait jouer nous sur social media? On Facebook, you can find me as Johyko Rodriguez. And on Instagram, I'm Zominican85, ZOEMINICAN 85. Okay. You just blow my mind. What happened? I told you I'm half Spanish. You have Spanish. Yes, I'm half Dominican. Zominican. Badu? Et pendant 10 ans, je trouvais ça. Okay. Yes, I'm half Dominican. Ou plein de surprises. Yeah, I'm full of surprises. Ou vivre dans le pays ça déjà? I have not. I've visited, but I have not lived there. I'm born here. C'est New In York, Florida, New York, New York, New York. Queens. And that's it. Wow. I came here when I was little, and I've been here since. Qui est la famille qui est dominicaine? My mom. Your mom. Your mom is Dominican, your dad is Haitian, and you are Haitian Dominican. Haitian Dominican American. That's it. Pretty much. This is very good. It is. Et ou gen moun wap saluer? Just my kids who I live for. My 3 babies, Saja, Jalise, and Jace. And that's pretty much it. And success. Thank you for the opportunity. I've met so many people along the way. I'm definitely trying to tap into my Haitian culture more, and I've definitely done it because of these shows. I've met so many people. I've networked with so many, of my fellow Haitian people, and I'm loving it. And I plan to grow and expand in it. Définitivement. Nous avons pour nous voir plus de Jojo. Il bonne permission pour moi le Jojo. Et à la prochaine les amis. La parole avec nous. See you guys. Good night. Thank you.